concession for all this. Please. Is it possible? Currently, robotic heart operations are mostly for adults. The robots are too big to be accommodated inside the chest. So currently it is for adults, but a lot of development is happening, and probably in the next few years we'll see more and more children being operated with a robot. Thank you, sir. For everything, removing tumors from inside the heart, closing holes inside the heart, as well as bypass surgery. All can be done with a robot. So then I can't tell you. Almost all adult surgeries can be done this way, except in very few patients. Yes. சார் இந்த மெஷின்ஸ் எல்லாம் எவ்வளவு காஸ்டா இருக்கும்? இப்போ கவர்மெண்ட் எல்லாம் இது வந்து பிளான் பண்றதா இருந்தா அது எவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும்? அதே மாதிரி இப்ப நம்ம மத்த ஸ்டேட்ல கம்பேர் பண்ணும்போது அப்போலோல இப்போ எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்கோம் சார்? ஸோ அதான் மெஷின்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கு, இப்போ ஓமந்தூரார்ல இருக்கு, அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ அது தேர் ஏபிள் டு அஃபோர்ட். பட் ட்ரைனிங் அது எல்லாமே இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அதுதான் இப்ப நாங்க வி ஆர் இன்வால்வ் இன் ட்ரைனிங், நாட் ஓன்லி அப்போலோக்குள்ள மட்டும் இல்லாம மற்ற செக்டர்ஸ்ல உள்ளவங்க, பப்ளிக் செக்டர்ஸ் சர்ஜன்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் பண்றோம். அண்ட் அடுத்து என்ன கேட்டீங்க? இல்ல அப்போலோல வந்து ஓவராலா எவ்வளவு பிளேசஸ்ல இது யூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு? அப்போலோல எங்க ரோபோட்டிக் சிஸ்டம் இருக்கு. இப்போ இவங்க கார்டியக் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி 3 சிஸ்டம் இருக்கு. நாங்க மெயின் ஹாஸ்பிட்டல் தான் மெயினா கார்டியக் சர்ஜரி பண்றோம். ஸோ அங்க இருக்கு. பிளஸ் எல்லா மேஜர் சிட்டிலையும் இருக்கு. பெங்களூர், டெல்லி, ஹைதராபாத், மும்பை, கல்கட்டா எல்லா மேஜர் சென்டர்லயும் கார்டியக் சர்ஜரி பண்ற மாதிரி சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. இப்போ ரோபோட்டிக் அப்படின்றதுனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டாக்டர்ஸும் ஃப்ரண்ட்ல அவங்க இருப்பாங்கல்ல சார் கம்ப்ளீட்டா? இப்போ இதுக்கு டாக்டர்ஸ்னுடைய தேவை அதிகரிக்குமா இல்ல குறையுமா சார்? அதுதான் ரொம்ப பிரச்சனையும். எல்லா இடத்துலயும் ரோபோட்ஸ் இருக்கு. பட் ஏன் எல்லா இடத்துலயும் பண்றது இல்லைன்னா இந்த ட்ரைனிங், சர்ஜன்ஸ் ட்ரைனிங் வந்து முதல்ல டாக்டர் சத்யக்கும் காமிச்சாங்க. இட் டேக்ஸ் 1 to 2 years. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் வேணும். அண்ட் அதே மாதிரி முதல்ல மினிமல் இன்வேசிவ் அந்த மாதிரி பண்ண சர்ஜன்ஸ் கேன் ஈஸிலி அடாப்ட். எல்லாராலையும் பண்ண முடியாது. ட்ரைனிங், அப்ராப்ரியேட் ட்ரைனிங் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ சர்ஜன் லீட்ஸ் த டீம், மற்ற ஃபுல் டீமும் அதுக்கு இருக்கணும். இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். சார் இப்போ எமர்ஜென்சியா வரக்கூடிய டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜரியே பண்ணாங்க கல்ஃப்ல. ஸோ அதனால எல்லாமே ஷுட் பி பாசிபிள் வித் டைம். இப்போ ரொபோட்டிக் ஹார்ட் சர்ஜரி வந்து ஒரு 15 இயர்ஸா தான் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. லாஸ்ட் 10 இயர்ஸா ரொம்பவே. இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் 5 இயர்ஸ்ல there's been enormous growth. இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல எங்களோட பிக் மீட்டிங் நடந்தது. அதுல the talk was on robotic. So they feel next 10 yearsல most heart surgeries will be done robotically. So that's where world is moving. Thank you, doctor. The process of open heart surgery is because of that big cut. The chest bone cut வந்து pain மட்டும் கிடையாது. The trauma that a patient goes through after a big cut is equivalent to a major accident. That's how it is compared. The stress and trauma. அது இதுல completely avoided. It has come down to just holes and skin cut. அதனால that is the biggest advantage. Pain, blood loss குறைவு, infection குறைவுங்கிறத விட the stress to the body because of the trauma is reduced significantly. அதனால தான் they recover very quickly. So within 2-3 days they are able to go home. வீட்டுக்கு போகும்போதே பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்குள்ள நீங்க எல்லா வேலையும் செய்யுங்கன்னு தான் சொல்லுவோம். Don't go out because of infection risk by exposing yourself அப்படிங்கிறது. 2 weeksல they get back to normal. Yeah, so also remember, this is a very good question actually. Because the incisions are so small and no bone is cut, blood loss is also significantly reduced, which means blood transfusion can be avoided. Blood transfusion by itself is a risk factor, both for infection as well as immune suppression and so many other complications, lung injury and so many other complications. So by reducing the incision, avoiding cutting the bone, we avoid blood transfusion. Because the incisions are so small, pain is reduced, which means you shift a patient to ICU, there is so little pain, they can come out of the ventilator very, very quickly and they can be mobilized. Because there is no pain, they can get up and start walking, which means they can go home early. So I think there are many advantages in robotics.
many advantages, mostly because like Dr. Yusuf said, the damage to the body is significantly reduced, more than 80% reduction. So that is why there is advantage. சார் இப்போ ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி எப்படி அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க சார்? இல்ல இப்ப பேஷண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ் எங்கள்கிட்ட வர்றவங்க இப்ப ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரினாலே ஃபர்ஸ்ட் தே திங்க் வேற ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா. இப்ப ஹார்ட் ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மெடிசன், ஸ்டென்டிங், சர்ஜரி இருக்கு. The robo will do everything. Answer for that. இல்ல, ரோபோ டசன்ட் ஆப்ரேட். அதுதான் உங்க கொஸ்டின் தான். ரோபோ வச்சு, ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வச்சு சர்ஜன் ஆப்ரேட்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் சர்ஜன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்ஜன் வந்து அந்த ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸ் வச்சு அது தானா ஆப்ரேட் பண்ணாது. இஃப் தட் இஸ் த கொஸ்டின். Currently, we are the biggest centers. Chennai and Bangalore are the biggest centers. But constantly, we are working with all the major city centers that in Mumbai, in Hyderabad, in Ahmedabad, in Calcutta. So we are all working with other surgeons as well and training them continuously. Okay. So it's a process. It doesn't happen overnight. It takes some time to develop a certain level of skill. So how much trained doctors are there for? How many trained doctors are there? Currently, already 4 centers are doing it. Okay. So it's not the number of doctors Within the Apollo group itself. Okay. So outside the Apollo group, there are another 3-4 centers which have already started doing it. But this becomes the largest volume. Any plan to expand these centers? Like Constantly. The plan is always ongoing. Like Chairman mentioned so many times, all the time we are thinking about training more and more doctors to do this. Because ultimately it is not for me. It is for the patient. And tomorrow I may be the patient. So it should benefit every patient who requires it. So that is the goal. Any targets set for the next year or in coming days too? Sir, you can. ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் மேஜர் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சென்டர்ல எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். சேமனோட விஷன் வந்து இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி வந்து ஆர்டினரி பர்சனுக்கு ரீச் ஆகணும். ஸோ அதனால நிறைய ட்ரைனிங் இவங்க 2 பேரும் பைனியர்ஸ், இவங்க வந்து நிறைய பேருக்கு ட்ரெயின் பண்றாங்க. எங்க அப்போலோ குரூப்ல நிறைய சர்ஜன்ஸ் வில் கெட் ட்ரெயின் and then it will be available. Definitely that is what chairman's vision. Then all the Apollo hospital will have a robotic system and many patients should get benefit out of it. This is, as Dr. Satiki said, it is a process, it's a program. So we are running this program in 4 hospitals now. We will expand to other Apollo hospitals. Is there any certificates or any course completion certificates which have been given? But இது எல்லாமே is available now. As usual, before the budget, Nat had on Hospital Association today appeals to them to at least save that GST. We can't charge the patient for GST, but hospital has to pay for the GST. So like that, like what the other industries are doing, they should give such facilities. It will come, and it will come only with your voice. Sure, sir. I mean, you said that it's 45% of GST for the medical equipments, and you're constantly raising voice for this thing. Is there any percentage you've been asking for to decrease? How much percentage it should be, or it should be totally free? And also, particularly on the robotics, how much GST? The GST should be abolished because normally GST on purchase benefit, the patient pays for it. Here, the hospital pays for GST, and I can't charge the patient. It's a very tricky thing. At least that is the minimum they could have done in the budget. I hope the representation still is there, but there are many other things that can give to help more hospitals to come up in the country, so that we are self-sufficient. Now, I also want to tell you the last thing. The robot, today you heard only about robotic surgery as number 1 in the world, the numbers. But even all the other disciplines, every single discipline, you saw the first video. That video, we are number 1 in almost all of those surgeries. Colorectal, again, is one of the prominent things that Apollo has done along the, somewhere in the world. Similarly, in all other robotic surgeries. So I think it's picking up. What is needed is, if you can reduce that charge, and if the insurance also backs it up. And
especially the governmental insurance, if they can supplement, more and more of this could happen, and it's good for the patient. You know. We feel happy as in, healthcare people, but ultimately it's the patient, his happiness, his cost, and the service that he gets it. Thank you all very much. It's you who have been supporting us from day one. Whatever transformation India has made. Today, India is probably, it is one of the major healthcare institutions in the world in almost all disciplines. And this happened in 40 years, and already in many things, we are number one in the world. As I told you in cardiology, cardiac surgery, we are doing everything the world is doing. This is where we should be happy. We should give them more encouragement and some support like any other industry.